Hello everyone. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர்ல இருந்து yet another important topic that is micro operations பத்தி பார்க்க போறோம். So micro operations as the name suggests, so எல்லா ஆபரேஷன்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா CPU through CPU தான் வந்து எல்லா ஆபரேஷன்ஸும் பெர்ஃபார்ம் ஆகுது. அது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ மைக்ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ்னா என்னன்னா சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் தான், குட்டி குட்டி ஆப்ரேஷன்ஸா வந்து தான் சிபியூ வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். தட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இது விச் டீல்ஸ் வித் ரெஜிஸ்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆர்டிஎல் லாங்குவேஜ். தட் இஸ் ரெஜிஸ்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் லாங்குவேஜ்னா ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம R1 R2 ஒரே செகண்ட் R2 R1 plus R2. So இந்த R2 இல்ல இந்த R3 வச்சுக்கலாம். இந்த டைப் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து we call it as RTL, that is register transfer language. So இந்த ஃபார்ம்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆபரேஷன்ஸ் தான் மைக்ரோ ஆபரேஷன்ஸ். So there are different types of micro operations. So அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். And micro operations are also very important. Exam point of view வந்து these are very important topics. So what are different types of micro operations ன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். So to start with, the first basic type of micro operation is arithmetic micro operations. So arithmetic operation நாவே ஜெனரலா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். addition, subtraction, லைக் இங்க கொடுத்துருக்குன்னா பேசிக்கா நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து addition, subtraction, multiplication, divisions, அது எல்லாமே நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பண்ற arithmetic operations. So CPU ரிலேட்டடான arithmetic operationsல என்னென்ன அப்படின்றத we'll see one by one. So the first one is addition. Addition is nothing but adding two numbers. Numbers in பாத்தீங்கன்னா we very well know எல்லாமே வந்து binary formல தான் நம்ம represent பண்ணுவோம் இல்லையா. So இது வந்து as previously I said R1 plus R2. So R1 R2 add பண்ணிட்டு அதோட resultant வந்து we are storing into R3. These are nothing but registers. R1 R2 R3 என்னன்னா அது வந்து registers. So we are storing it in R3. So normal addition இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். So basically just I'll take an example of 4-bit numbers. 4-bit numbers 0 1 0 1 1 1 0 1. Say this is R1 and this is R2. This is the value which is stored in R1 and this is the value which is stored in R2. இது ரெண்டு தான் வேல்யூ தான். So normal addition 1 1 you'll be having 0 1 இல்லையா. 1 plus 1 வந்து பைனரியில 2, 1 plus 1 வந்து 2, அது பைனரியில எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்னா 1 0-வா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். So 1 0, so 0 will be placed here and 1 over here. So we'll add this 1 வரும், then 1 plus 1 again 0, 1 is a carry, then 1 plus 1 0 1. So this sort of values, normal addition தான். இந்த value வந்து will be storing into R3. in value வந்து R3ல ஸ்டோர் ஆகும். So further detail வந்து additions என்ன அப்படின்றது வந்து எல்லா ஆபரேஷன் உங்களுக்கு addition எப்படி பண்றது, subtraction எப்படி பண்றது வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். So this micro operation is addition. இது எப்படி represent பண்ணுவோம்னா in this form RTL in this formல represent பண்ணும். Similarly next one is subtraction. Say for example we'll take the same example R3 R1 minus R2. So R1ல R1 ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து R2 ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு the resultant will be stored in the register R3. Okay, so this is the next type of micro operation, that is next arithmetic type of micro operation, that is subtraction. Then complement வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். So what is complement? So we can any one value அதோட complement வந்து we can store in register R3. complement நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் 1 0 1 0. The complement of this particular number will be zeros will be converted into ones and ones will be converted into 0. That is known to be complement. So here 1 is there, so I'll convert it to 0 and 0 will become 1, again 1 will become 0 again and 1
sorry, 0 will become 1. So this is the complement of this given number. Fine. So for complement, we can use in the one type of micro operation is complement is a type of operation, that is arithmetic micro operation. And the next one is 2's complement. 2's complement. 2's complement is nothing but we are complementing a number, then adding 1 to it. Okay, so adding 1 to it. 2's complement நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். 1's complement எடுத்துட்டு அதுல plus 1 பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து 2's complement. So already இந்த நம்பரோட நான் 1's complement இது கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். 1's complement, right? So to find 2's complement, I'll add 1 to it. I'll add 1 to it. One least significant bit la 1 add பண்ணிப்பேன். 0 1 1 1 0. So this is the 2's complement. 2's complement of this particular number. So this resultant will be finally stored in R3. So inga vandu I am taking an example of registers. Okay va, இன்னொரு விஷயம் வந்து instructions வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம். Micro operations are performed on the value stored in registers. Mostly registers la store ஆயிருக்க values la da micro operations வந்து perform பண்ணுவாங்க. So that is why I have taken here an example of registers. R1, R2, R3 represents the registers. Okay va. Then addition with 2's complement. Addition with 2's complement. So I am taking that is R3 where the resultant will be stored, and something that is our register R1 value will be added with the 2's complement of register R2. Okay va. இப்போ 2's complement என்னது இங்கே சொன்னேன் இல்லையா. 2's complement na 1's complement plus 1 தான் 2's complement. So addition with 2's complement வந்து R1 is added with the 2's complement of R2. So இத பாக்குறப்ப உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லையா. நம்ம like subtraction எப்படி, one way to perform subtraction is okay. I'll clear the screen so that I'll explain the subtraction. So subtraction எப்படி perform பண்ணுவோம், இங்கே நான் கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா. R2 minus R2, the number which is in negative இருக்கிற நம்பருக்கு 2's complement வந்து கண்டுபிடிச்சு will be adding. So இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்ம் நம்ம எழுதிக்கலாம். R3 so R1 நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து அதுக்கு 2's complement. So R2க்கு வந்து R2 complement plus 1 கண்டுபிடிச்சு I'll be adding with it. Okay va. So this is similar to the subtraction. Addition with 2's complement is same operation as, or you can say similar operation as the subtraction. Okay va. Subtraction node similar operation. Then increment is nothing but you can R3 plus R3 or a value we can increment by 1. Okay, and then again store it in the register R3. Similarly decrement, R3 oda value வந்து decrement பண்ணிட்டு then again you are storing into R3. Fine. So once again I'll repeat all this arithmetic micro operations. The first arithmetic micro operation is the basic one is addition, then the subtraction, then complement, then 2's complement, addition with 2's complement, increment, decrement. These are the arithmetic micro operations. Okay va. So I hope it is clear to everyone. So subtraction எப்படி பண்றது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா I'll explain here itself. Say for example 5 minus 3 இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு decimal, these are decimal numbers. Decimal numbers வந்து உங்களுக்கு அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், அதனால டெசிமல் நம்பர்ஸ் கொடுக்குறேன். இதுக்கு வந்து பைனரி ஃபார்மை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. We'll take 4-bit form. So 5 can be represented as 0 1 0 1. So 0 1 0 1. 4-bit nala 0 1 0 1 is equivalent to 5 minus
3 வந்து 0 0 1 1 3, right? So subtraction எப்படி perform பண்ணும்? Binary subtraction நான் இப்ப என்ன சொன்னேன்? The negation இருக்கிற value will be finding out the 2's complement கண்டுபிடிச்சிட்டு then we'll add that number to the value இல்லையா? So 0 1 0 will remain as it is. So we'll be finding 2's complement for this thing, this 3. So first to find 2's complement, we'll convert it to the 1's complement. 0 0 1 1. 1's complement will be 1 1 0 0, right? So 1 1 0 0. So to make it as 2's complement, we'll be getting 1 1 0 1. So ipa in the number order 0 1 0 1 order, we'll be adding this number. So I'll add here 0 1 0 1 plus 1 1 0 1. So you'll be getting 1 plus 1 0 1 1 1 plus 1 0 1, again 1 carry, 1 plus 1 0 1. So as I said, we are using 4 bits இல்லையா? நம்ம எப்படி represent பண்றோம்? 4 bits represent பண்ணோம். So இது வந்து இங்க extra bit, so we'll discard it. we'll கிடைச்சிருக்கு 2 இல்லையா? Binary representation of 2 in binary representation of 2 in 4 bits formula வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 0 1 0. So subtraction வந்து இப்படிதான் நம்ம perform பண்ணுவோம். So I hope it is very clear what are the basic arithmetic micro operations. Yes. So we'll move on to the next type of micro operation, that is logic micro operations. Okay, or logic micro operation, or you can say logical micro operations. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு familiar ஆன விஷயம் தான் இல்லையா? and or XOR exclusive NOR. So and or XOR XNOR வந்து எப்படி represent பண்ணணும்ன்றத truth table வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். So and க்கு வந்து how we can represent R3 R1 நம்ம predicate logicல எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? So this is conjunction. In the symbol வந்து in the symbol இருக்கு இல்லையா? It is known to be the symbol of conjunction. So and or R3 R1 disjunction or வந்து disjunction. Okay வா? Exclusive or R1 sorry R2. Okay. So XOR வந்து X1 XOR X2 R2. Okay. XNOR R3 R1 R2. So நமக்கு இதுக்கான ட்ரூத் டேபிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்றோம் அது தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம வந்து பிட்வைஸ் ஆபரேஷன், இது வந்து பிட்வைஸ் ஆபரேஷன் பண்ணுவோம். 1 0 0 1 இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இதுக்கு AND ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும். AND ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணா so may take it as R1 value and it to be R2 value. So AND operation perform பண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க? AND நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், if both the values are 1, both the values are high, அப்ப மட்டும் தான் value high ஆ இருக்கும், otherwise 0 ஆ இருக்கும். So in this case 0 0 0 1. So this is how AND operation will be performed. So same value க்கு வந்து நீங்க OR operation perform பண்ணனும்னா, so OR operation la only one value 1 இருந்தாலுமே you'll be getting 1. Only one, either one value வந்து higher இருந்துச்சுன்னா the resultant will be high. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 1 1 0 1. It's something similar to addition, and this is the dot product and the dot product. So 1 1 will be writing 1. So this is the OR of R1 and R2. Similarly, exclusive OR if it is having the same value இருந்துச்சுன்னா resultant வந்து 0 ஆ இருக்கும். Maybe 1 ஆ இருந்தாலும் சரி 0 ஆ இருந்தாலும், but if it is having two different values, ரெண்டு different values இருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து you'll be getting higher output, resultant வந்து higher ஆ இருக்கும். So in that case, இப்போ 1 1 0 0
1 0 0 1 வந்து நம்ம exclusive OR பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா where it is same. So 1 1 வந்து சேமா இருக்கு. Here 0 0 0 same value. So 0 0 1 different values, 1 0 1 different value 1. Okay va? So odd one, odd, where if there is an odd number of ones, that the value will be high for XOR அப்படியும் வெச்சுக்கலாம். Next, exclusive OR is complement of XOR. So என்ன ஆகும்? So same இருந்தா மட்டும் 1 இருக்கும், otherwise 0 இருக்கும். So exclusive NOR of 110 1001 போட்டீங்கன்னா so same இருக்கிற இடத்துல மட்டும் ஹையரா இருக்கும், otherwise it will be 0. So this is XNOR for this value. This is how logic operations is performed. So AND, OR, XOR, XNOR. So it is performed bitwise. Bitwise da number perform padrom. Okay va? I hope it is clear. Okay. So இப்போ வரைக்கும் நம்ம two types of micro operations பார்த்திருக்கோம். That is arithmetic micro operations, அதுக்கு அப்புறமா logic micro operations. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா shift micro operations. Shift micro operations. So shift micro operations there are 3 types. That is logical shifts, circular shifts sometimes also called as rotations and arithmetic shift. So in the 3 types of shifts, shift micro operations vandirukku. So first வந்து what is logical shift endradhu paakalam. Many of you will be aware of it. Logical shift na என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். You might have heard of shift right, shift left எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா, அதுதான். So logical shiftல there is 2 types. ஒன்னு வந்து SHL, இது வந்து SHR. வந்து shift left, shift right, yeah, left shift and right shift. Okay, so left shift, right shift. So to be very precise irukkiradhukku I'll be taking only 4 digits, 4 bits, sorry, okay, not digits, 4 bits எடுத்துக்கிறேன். இதுலயும் 4 bits எடுத்துக்கிறேன். Left shift na, say for example 1100 இருக்கு. So left side வந்து நம்ம shift பண்ணுவோம். So I'll again draw a 4 bit. So in the leftmost bit இருக்கு இல்லையா, this will get discarded. Okay, it will move out and this one will be placed here and this 0 will be placed here. This 0 will be placed here. In the final right hand side empty box vadla, then that will be appending with 0. ஒரு 0 வ append பண்ணிடுவோம். Okay va? This is how left shift is performed. இதுக்கு ஒரு லாஜிக்கும் இருக்கு. Say for example I'll start with 0 0 0 1 and start பண்றேன். Okay va? So I'll perform shift, left shift வந்து நான் perform பண்றேன். So this will move out, this will come here, this 0 will come here, 1 this empty space, so I'll append a 0 over here. Then again I'm performing left shift, so 0 வெளிய போயிடுச்சு, இந்த particular 0 is moved to here and 1 this 0 will be here, so append. So இதுதான் என்னோட step 1 இல்லையா, step 0 னே வெச்சுக்கோங்க. Initial step 0, step 0. So இங்க வந்து வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 1 இருக்கு, 1. Next step என்ன ஆகுது, what register, in the register store பண்ணிருக்க value 10 is 1 இல்லையா. So this value is 1, this is 2 and here 0 1 0 0. So இது என்ன value ஆகுது, 4. This is 4. So we can say that in a logical left shift வந்து ஒரு ஸ்டெப்ல வந்து it is multiplying by 2, multiplied by 2. Increase, it is increasing as multiplied by 2.
Okay, that is a logic for left shift. Similarly, right shift, that is shift right. Shift right will take an example 1100, the same example I have taken here. So here will be shifting towards the right side. So in the bit வந்து வெளியே இங்க move ஆயிடும். Then this bit will be moved here. In the bit inga move ஆகும், in the bit inga move ஆகும். I'll be appending 0 over here. Left, இப்போ வந்து left hand side வந்து எனக்கு ஒரு empty space create ஆகும் right shiftல. அந்த இடத்துல I'll be adding 0. ஓகேவா? So இங்கேயும் ஒரு logic இருக்கு. இதுக்கு என்ன logic ன்னு பார்ப்போம். Say for example, I'll start with 1000. இது வந்து என்னது 8. Decimal number 1000 வந்து decimal 8 represent பண்ணும். So I'll shift right. I'll perform 2 times. Shift right வந்து 2 times perform பண்றேன். Okay, so this will move out. This will come here. This will come here, and 1 over here. So in this place, I'll append a 0 over there. Again, this 0 will move out. This 0 will come here, and this here, and this here, this. So I have performed twice right shift. So inga enna value irukku parunga. Initially in the இடத்துல you were having a value. When you started, the value was 8. Okay, the first shift pannappa the value is now 4. Illaya 100 represents 4. So next shift pandrappa 108 represents 2. So values are being divided by 2. So right shift will be, values will be divided by 2 by each step. If the same, you are performing shift right to the same value. So continuously step by step. So ஒரு step வந்து it will be divided by 2. So right left shift வந்து multiplied by 2, right shift வந்து divided by 2. So this is what logical shift is. 2 types of shifting, that is left shift and the right shift. Next, we'll move on to the circular shift. Circular shift, again circular shift la வந்து 2 types. Left shift and right shift. It's very simple. Left shift la enna logico adedhaan, but rotation நம்ம discard பண்ணிடுவோம் இல்லையா. ஒரு bit வந்து left most, say for example நான் என்ன சொன்னேன் 1100 எடுத்துட்டேன். So left most bit வந்து வெளியே வந்து discard பண்ணிடுவோம், இல்ல வெளிய வேற ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம். பட் ரொட்டேஷன்ல சர்க்குலர்ல என்ன நடக்கும்னா left shiftல you will be shifting this one over here, in the 0 இங்க, 0 இங்க. So in the empty space la logic shift la enna add பண்ணுவேன் நானா ஒரு 0 add பண்ணிப்பேன். But in this case இந்த 1 இங்க வெளிய வந்துச்சு இல்லையா, that will be placed over here. So இதுல இருக்கிற bits என்னது 2 1s இருக்கு, 2 zeros இருக்கு. அந்த bits வந்து change ஆகாது. It will be in a circular motion la அது அதுக்குள்ள rotate ஆயிடும். Say again, if I am performing circular left shift, this one here 0 0, this one will come here, and this space will be filled with this one. Okay va? So 0 0 1. So finally பாத்தீங்கன்னா இந்த particular value ல அந்த number of bits அங்க வந்து change ஆச்சு இல்லையா, ஒரு பிளேசஸ்லயும் வந்து values வந்து வெளியே வந்துரும், zeros வந்து insert பண்ணிட்டே வருவோம். But in this case அந்த number of same bits will be maintained. அதாவது நான் எத்தனை number of ones இருக்கு, 2 ones இருக்கு, எத்தனை number of zeros இருக்கு, 2 zeros இருக்கு. So finally இருக்கிற shift perform 2 times circular shift perform பண்ணிட்டோம். அப்பவும் பாத்தீங்கன்னா 2 zeros இருக்கு, 2 ones இருக்கு. ஓகேவா? So right shift என்ன பண்ணும்? Same, I'll consider same value 0 0. Right shift, this will be here. Okay, so this will be moved here. In the one வந்து இங்க, இந்த one இங்க நான் 0 append பண்ணுவேன். Instead of that, இந்த 0 வந்து இங்கிருந்து வந்த 0.
in the 0. Again 0 nala I'll show it at once again. Okay, wow. So this will be waiting 1 1 0. So இங்க வந்து நம்மளா 0 append பண்ண மாட்டோம். என்ன வேல்யூ வெளிய வந்திருக்கோ அதனால it is 0 in this case. So we are adding here 0. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த bits வந்து change ஆகாது. So again I'll show it once again. In this case 1 is waiting over here. So 1 moves here, 0 moves here, 0 moves here, and in the place empty இருக்குல்ல. So this one inge. So this is how right shift is performed. So finally இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா the same number of bits, that is ones and zeros, are maintained. So this is how circular shift is performed. Circular shift இது வந்து some casesல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த bitsலாம் change ஆக கூடாது, அந்த bits same number of bitsலாம் வந்து maintain ஆகணும், அந்த requirements இருக்கிறப்ப we'll be performing circular shift. The next type of shift is arithmetic shift operations. Arithmetic shift operations la again நமக்கு two ways இருக்கு, that is left shift and again the right shift. The only difference என்ன difference-னா, so logical shift வந்து நம்ம unsigned numbers-காக shift பண்ணோம், unsigned numbers வந்து shift பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். But whereas arithmetic shift operations are used for signed numbers, So signed numbers-காக மட்டும் நம்ம will be using signed numbers kaga will be using shift. Okay, so signed numbers na negative numbers, usually negative numbers or positive numbers. So unsigned numbers na adu ellame positives அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். So இங்க என்னன்னா நார்மலா ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான், ரைட் ஷிஃப்ட் மட்டும் நம்ம இங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம், then we'll go to left shift. ஏன்னா அதுல சில கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கு. So here 1 1 0 0 நார்மல் நம்ம பண்ற லாஜிக் ஷிஃப்ட் மாதிரி தான். பட் நம்ம சைன் எங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம், சைன் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு நம்ம எந்த பிட் யூஸ் பண்ணுவோம், மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் இல்லையா, எம்எஸ்பி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எம்எஸ்பி இஸ் ஹியர் அண்ட் LSB is here. So most significant bit வந்து 1 இருந்தா we'll consider it as negative number. Most significant number வந்து 0 இருந்தா we'll be considering it as a positive number. So இங்க என்ன இருக்கு, 1 இருக்கு. Okay, so right shift, this 0 will be here, 0 1 1. So இந்த empty space la na 0 append பண்ண மாட்டேன். இங்க என்ன இருந்துச்சு, what will be the first bit? Okay, previous இருந்தது first bit என்னவோ அதுவே அப்படியே maintain பண்ணுவேன் 1. even second stage ல கூட second shift perform பண்ணனாலும் this will move out 1 1 1. I will retain because most significant bit represents the sign. So as we started with, it was 1. So while we are ending up, the sign will not change. அதனால 1 தான் இருக்கும். So sign வந்து இங்க change ஆகல, அதனால 1 தான் இருக்கு. So 0 இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். 0 இருந்தாலும் அதே தான். In case இங்க 0 இருந்துச்சுன்னா அந்த 0 அப்படியே retain பண்ணிருப்பேன். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து மூவ் பண்றப்ப 1 0 இங்க 1 இந்த இடத்துல 0 வந்திருக்கும். நான் இங்க என்ன ஃபில் பண்ணிருப்பேன்னா 0 தான் ஃபில் பண்ணிருப்பேன், பிகாஸ் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் இது வந்து 0 இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர். ஸோ அந்த சைனை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நான் பாசிட்டிவ். அகைன் நீங்க மூவ் பண்றப்ப இது 0வா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், இது 0வா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். நான் ஃபில் பண்றதும் 0வா தான் இருக்கும், பிகாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப இருந்தா மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் இது என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ, அதாவது இந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட், அதுல இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் சேமாவே ரீடைன் ஆயிட்டே வரும். அதுதான் வந்து arithmetic shift. Because arithmetic
arithmetic shift is performed for the signed numbers. சரி, இப்ப left shiftல என்ன பிரச்சனை? left shiftல என்னன்னா உங்களால MSB values மெயின்டைன் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ 1 1 0 0 இருக்கு அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்களேன். சரி, ஓகே, 1 1 0 0 வேண்டாம், 1 0 0 0 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. So நீங்க left shift perform பண்றீங்கன்னா this will move out. Now 0 0 0 0 இப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இல்லையா? சோ இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்றப்ப எனக்கு மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் பிட் வந்து 1 இருக்கு. என்னால அந்த சைன் இங்க மெயின்டைன் பண்ண முடியல. சோ இதுக்காக தான் CPU வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்குது. தட் இஸ் அரித்மெட்டிக் ஷிஃப்ட் மைக்ரோ ஆபரேஷன்ஸ்ல CPU ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்குது. என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னா, தட் இஸ் இஃப் சைன் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்றப்ப சைன் சேஞ்ச் ஆகல நான் மட்டும் தான் இட் வில் allow to perform. ஓகேவா? ஆன் சைன் நம்பர்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் வந்து எப்போ பெர்ஃபார்ம் ஆகும்னா சைன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகல, ஓகே, சைன் வந்து ரீடைன் ஆகுது, அந்த கேஸ்ல மட்டும்தான் அரித்மெட்டிக் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். எப்படி ரீடைன் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இந்த கேஸ்ல நான் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்ததுல 1 0 0, சோ இங்க வந்து சைன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. சோ திஸ் இஸ் நாட் allowed. CPU will not allow this. எப்ப allow பண்ணும்? எப்ப allow பண்ணும்? 1 1 1 1 0 0 இருந்துச்சா? சோ 1 வெளியே போயிடுச்சு, 1 will come here 0. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க 1 இருந்தது நெகட்டிவ், இந்த ஒரு ஷிஃப்ட் பண்ணாலுமே எனக்கு மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் பிட்ல 1 தான் இருக்கு. சோ இப்ப வந்து CPU வந்து ஓகே, இட் வில் அக்ரி இந்த டைப் ஆஃப் ஆபரேஷன், ஓகே, பிகாஸ் எனக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகல, சைன் வந்து மெயின்டைன் ஆயிருக்கு. சோ ஐ ஹேவ் no issues. எனக்கு இந்த ஆபரேஷன்ஸ் பண்றதுல no issues, so it will accept. So in this way, ஓகேவா? so நல்ல ஞாபகத்துல வெச்சுக்கோங்க, left shift வந்து that is arithmetic left shift is similar to logical left shift. only thing என்னன்னா sign வந்து change ஆகல மட்டும் தான் CPU will permit or allow you to perform the arithmetic shift left operations. right shiftல வந்து problem இல்ல, நம்ம will be retaining most significant bitல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே fill பண்ணிட்டே வரும். பட் left shiftல வந்து most significant bit வந்து நம்ம வெளியே கொண்டு போயிரனால அது நெக்ஸ்ட் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகாம இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளால left shift வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ ஃபர்தரா இங்க 1 0 0 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து arithmetic left shift பண்ணனும்னா சைன் வந்து 0 ஆயிடும், 1 வந்து 0 சேஞ்ச் அப்ப வந்து CPU வந்து allow பண்ணாது. So this was the overall concept of the micro operations. ஓகேவா? So basic micro operations ன்னு பாத்தீங்கன்னா to start with நம்ம எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? arithmetic operations. அதுக்கப்புறமா shift micro operations. shift micro operationsல 3 types பார்த்தோம்: logical shift, circular or rotational shift, and then the arithmetic shift. ஓகேவா? so இது எப்படி questions கேக்குறாங்க? ஓகே, சோ மோஸ்ட்லி வந்து சிம்பிளா கேட்கணும்னா ஷிஃப்ட் இதுல இருந்து ஷிஃப்ட் மைக்ரோ ஆபரேஷன்ஸ்ல இருந்து கேட்கணும்னா ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் R1 உடைய வேல்யூ சம்திங் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்குல்ல, 0 1 0 0 அந்த மாதிரி வேல்யூ கொடுத்துட்டு பர்ஃபார்ம் 2 times shift right or 2 times shift left அந்த மாதிரி perform பண்ண பிறகு what will be the resultant value in the register அப்படினும் கேட்கலாம். இல்ல ரெண்டு values கொடுத்துட்டு ரெண்டு register values கொடுத்துட்டு shift பண்ற மாதிரியும் கேட்கலாம். so பேசிக்கா some examples வந்து ரெண்டு questions வந்து previous UGC net questions வந்து நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். so that உங்களுக்கு ஒரு practiceக்காக will be having a separate session for a previous year questions. அதுக்கு வந்து separate session இருக்கு. so அதுல வந்து இன்னும் நிறைய questions வந்து நம்ம practice பண்ணலாம். so consider this question. okay வா? இந்த question பாருங்க. consider this is based on the micro operation. so I am reading the question for you. Consider the following program segment. Here R1 and R2 are the general purpose register. Assume that the content of memory location 2000 is 23. All numbers are in decimal. After the execution of this program, the value of memory location 2000 is. Okay, ma? So
நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் இருக்கு R1 R2 there are two registers அதுக்கப்புறம் மெமரின்னு ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க சோ மெமரியில என்ன சொல்லியிருக்காங்க லொகேஷன் 2000 ஒரு அட்ரஸ் லொகேஷன் நம்ம அட்ரஸ் கொடுத்திருக்காங்க தட் இஸ் 2000 ஒரு லொகேஷன் அந்த லொகேஷன்ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா 23 இங்க எல்லாமே யூசுவலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் மைக்ரோ ஆபரேஷன்ஸ்ல வந்து will be using hexadecimal values யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இங்க வந்து அவங்க டெசிமல்னே கொடுத்துருவாங்க all numbers are in டெசிமல்னே கொடுத்துட்டாங்க சோ டெசிமலா இருக்கனால will be taking it as decimal value னே எடுத்துப்போம் சோ 2000ல வந்து 23 வந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து will be moving the value இதுல கொடுக்கிற வேல்யூ வந்து டெஸ்டினேஷன் இந்த சிம்பிள் வேல்யூ சில நேரங்கள்ல இப்ப நான் இங்க 2000 அட்ரஸ் 2000 வந்து வேல்யூவா இல்ல அட்ரஸ் ஆனா எனக்கு எப்படி தெரியும் சோ வேல்யூன்னு சொல்லணும்னா I'll be appending it with this hash symbol okay hashna it is only just a value இது கொடுக்கலனா that is some address-ஆ இருக்கலாம் சோ இந்த இடத்துல வந்து okay so இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்கு R1ல we have storing the value 5 then move R2 இங்க பாருங்க bracket போட்டு கொடுத்திருக்காங்க 2000 not hash so it represents the address இது வந்து என்ன represent பண்ணுது address represent பண்ணுது so R2ல நீங்க என்ன ஸ்டோர் பண்ணீங்க you will go to 2000 என்ன வேல்யூ இருக்கு 23 அது வந்து that will be moved to R2 so 23 will be moved to R2 now subtract R2 comma R1 R1 R2 subtract பண்ணனும் so 23 minus 5 20 since இங்க வந்து நம்ம 2's complement அதெல்லாம் கன்வர்ட் பண்ண போறது இல்ல because it is in decimal formல இருக்கனால அப்படியே subtract பண்ணலாம் 23 minus 5 வந்து நமக்கு 18 இப்ப நமக்கு எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னா R2ல 18 because subtract R2 comma R1 subtract R2 comma R1 what does it means is R2ல R1 minus subtract பண்ணிட்டு will be storing into R2 so 23 minus 5 is 18 and that is stored to R2 so இந்த particular instructionல R2ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ that is moved to இது வந்து address again 2000 வந்து address so R2ல என்ன வேல்யூ இருக்கு இப்ப 18 இல்லையா 18 so that is moved to 2000 so நான் இந்த இடத்துல இப்ப வந்து 18 ன்னு மூவ் பண்ணிறேன் so halt so இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க after the execution of this program the value of memory location 2000 is obviously it will be 18 yes I hope it is clear so the next question so we'll move to the next question consider the following program segment what value will be stored in accumulator after execution right so accumulator வந்து என்னது accumulator வந்து நம்ம it's a type of register எங்க வந்து the resultant values okay intermediate resultant value இப்போ நம்ம ஒரு ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம்னா அதுல எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து accumulatorல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு the resultant values வந்து accumulatorல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் so என்ன kind of instructions கொடுத்திருக்காங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பார்க்கலாம் MVI is nothing but move immediate means it's in value immediate value வந்து move பண்றோம் A you can consider it as a accumulator mostly A is represents A எங்க கொடுத்தாலும் it will be representing accumulator அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் so 42 is an hexadecimal value h ன்னு கொடுத்திருக்காங்க why it is an hexadecimal value so அந்த hexadecimal value வந்து இப்போ A ல நான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் 42h next step move immediate B 05h so நான் B ல வந்து 05h வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் now
இங்க again UGC னா just அதுக்கு ஒரு லேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஒரு லேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன பண்றோம்? add b. b வந்து இது சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இருக்கு இல்லையா? சோ b எதோட ஆட் பண்ணீங்க? if nothing is given அப்ப வந்து it will be added to the accumulator value. so accumulatorல என்ன இருக்கு? 42 இருக்கு. இப்போ b ஓட வேல்யூ வந்து accumulator. so நம்ம அடிஷன் நமக்கு ஈஸியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக we'll convert this hexadecimal value into the normal decimal form. நம்ம decimal formல கன்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். so 42h வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? 4 into 16 plus 2 16 0 இல்லையா? so 16 4 வந்து 64 வருமா? 64 plus 2 will be equal to 66. 5 வந்து நமக்கு சேம் 5 தான் இருக்கும். 5 sorry இங்க plus 5 into 16 power 0. so that is 5. ஓகேவா? சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? add b ன்ற இடத்துல 66 first step 66 plus 5 66 plus 5 நமக்கு 71. இது வந்து டெசிமல்ல இருக்கு. that is decimal. இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? this is conversion. hexadecimal. so base வந்து 16 we are converting into decimal. எந்த டெசிமல் நம்ம எந்த பேஸ் நம்பர்ஸா இருந்தாலும் அந்த டெசிமல் நம்ம கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அதோட பேஸ் வேல்யூஸை இப்படி டினாமினேட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணும். so இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஜீரோஸ் பிளேஸ்னால 16 பவர் 0. this is first place வந்து 16. so 16 4s வந்து 64. so 64 plus 2 into 1 தான் இருக்கும். so 2 64 plus 2 66. இந்த 5 வந்து உங்களுக்கு தெரியும். 16 power 0 வந்து 1. so 5 multiplied by 1 வந்து 5. so 5 66 plus 5 வந்து 71. fine. so next என்ன சொல்றோம்? decrement b. so next step next என்ன ஆகுது? b value இப்ப வரைக்கும் எனக்கு வந்து b இப்ப a ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் a ல வந்து எனக்கு 71 இருக்கும். b ல வந்து எனக்கு 5 தான் இருக்கு. இப்போ decrement b ன்னு சொன்ன உடனே a will be having 71, b will be having value 4 because 5 minus this is 5 minus 1. ஓகேவா? so this condition என்ன போட்டிருக்காங்க? is jnz that is jump. j is jump until not 0. that is எப்ப வரைக்கும் 0 இல்லையோ? when until b is not 0 இல்லாத வரைக்கும் will be jumping to this loop. ஓகேவா? ஆட் பண்ணிட்டே வருவோம் until not 0 இல்லாத வரைக்கும் வந்து நம்ம இந்த பர்టిక్యులர் லூப் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருப்போம். இப்போ வந்து 4 தான் இருக்கு. so again we'll move to add b. add b ல இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? already 71 இருக்கு plus 4. so we'll be getting 75. so இங்க b ஓட வேல்யூ வந்து again decrement ஆகுமா? so 3. next again this condition will be true. so நம்ம இங்க மூவ் ஆகும். add b. so 75 plus 3 75 plus 3 78. இங்க வந்து b is equal to 2. okay then again 3 இங்க இந்த மறுபடியும் இங்க போறோம். so 78 plus 2 நமக்கு 80. now decrement பண்ண பிறகு b is 1. then last வந்து 80 plus 1 is equal to 81. இப்போ decrement ஆன உடனே b will become 0. so next வந்து will not move to because not 0 தான். இப்போ b has become 0. so this condition fails. இப்போ நமக்கு a ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? ஃபைனலா 81. this is decimal value. ஓகே, இன்னும் நான் கன்வெர்ட் பண்ண. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? நெக்ஸ்ட் இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் add immediate. ஓகே, add ADI வந்து add immediate 25h. again 25 வந்து நம்ம
ஹெக்ஸாடெசிமல்ல கொடுத்திருக்காங்க. சோ அத டெசிமல்ல கன்வெர்ட் பண்ணி எதோட ஆட் பண்ணுவீங்க? அக்யூமுலேட்டர்ல இருக்க வேல்யூவோட ஆட் பண்ணுவீங்க. So 25h will be converted as 2 into 16 power 1 plus 5 into 16 power 0, that is nothing but 1. So 2 into 16 plus 5, 16 2s are 32 plus 5 is equal to 37. 37. So in the particular ADI அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 81 plus 37 decimal formல இருக்கு. This is decimal. ஓகேவா? எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 1 plus 7 is 8 and 8 plus 3 is 11. 118 decimal form. So இந்த 118 வந்து எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஹெக்ஸாடெசிமல்ல தான் வேணும். ஓகே, ஹெக்ஸாடெசிமல்ல தான் வேணும். சோ அந்த 118 ஹெக்ஸாடெசிமல்ல எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? 2 ways இருக்கு. ஒன்னு வந்து 118 வந்து நீங்க பைனரி ஃபார்ம்ல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெக்ஸாடெசிமல்ல பண்ணலாம். Or I'll take some other in color so you can see the calculation here. So simple way வந்து 118 16. Okay, so I think it will go by 16 7s are 42, right? Yes. So 7 remainder will be 6. So இப்படி தான் எழுதுவோம். So hexadecimal வந்து 76h. So final answer வந்து நமக்கு 76h. What value will be stored in accumulator வந்து 76h. So இந்த type of questions தான் இந்த மைக்ரோ ஆபரேஷன்ஸ்ல இருந்து கேட்பாங்க. I hope it was very clear. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So kindly இத வந்து நீங்க மறுபடியும் இந்த வீடியோவை நீங்க போட்டு பார்த்து what and all are the various micro operations, அந்த மைக்ரோ ஆபரேஷன்ஸை வச்சு எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம். சி கொஸ்டின் வேணா பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா தெரியலாம், பட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் யூ ஆர் பிளேயிங் வித் நம்பர்ஸ் வச்சு அடிஷன், சிம்பிள் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் பண்றீங்க. So it's a very easy to attempt the question. Okay, hope this video, this lecture was beneficial to you all. So thank you friends.